In Dakar, at the heart of the King Fahd Palace Hotel, on March 25 to 26, 2026, a new momentum was set in motion. The Center on African Philanthropy and Social Investment, through its youth project, brings together voices from across the continent. Over 5 years, this ambitious initiative explores the role of the nonprofit sector in shaping the future of African youth. A clear objective: to understand, measure, and strengthen the creation of decent and fulfilling jobs. C'est avec une immense fierté et un profond sentiment de responsabilité que le Sénégal, par la voix de l'Institut supérieur de développement local, vous souhaite la plus cordiale des bienvenues ici à Dakar, pays de Teranga. Comme vous le savez, l'Afrique fait face à l'un des plus grands défis, mais aussi à la plus belle opportunité de son histoire, le dividende démographique. Face à ces défis, le discours classique s'est souvent tourné vers le secteur privé marchand ou la fonction publique. Pourtant, une force silencieuse, résiliente et profondément ancrée dans nos valeurs de solidarité transforme nos territoires chaque jour. Ce sont nos organisations à but non lucratif. From Kigali to Accra, from Mombasa to Dakar, young people and experts have co-created a shared vision. An inclusive vision, grounded in realities and challenges across 17 participating countries. This project was made to be what it is due to the generosity from the MasterCard Foundation. And at this point, we'd like to invite the representative from MasterCard Foundation to also come for a few remarks. Thanks for having me. It's a true pleasure to welcome you today as we come together around knowledge and collaboration. My name is Ahmed Ndoye. I'm the head of innovation and digital economy for the MasterCard Foundation, covering the Waimu region. The MasterCard Foundation is a registered Canadian charity and one of the largest foundations in the world. We work with visionary organizations for advancement of education and financial inclusion to enable young people in Africa and indigenous youth in Canada to access dignified and fulfilling work. Our vision is a world where everyone has an opportunity to learn and prosper. In Dakar, the validation workshop marks a key milestone, reviewing findings, enriching insights, and building concrete solutions. Governments, organizations, the private sector, and youth are joining forces to shape the future. Because behind every data point lies a greater ambition, creating real opportunities for young people to thrive. We also want to welcome the government participation in this program, because at the end of the day, even though the program is seeking to establish the extent to which the non-profit sector creates dignified and fulfilling jobs for young people, we also want to take into account that the non-profit sector and young people exist in a particular jurisdiction, and that jurisdiction is governed by policymakers, and those policymakers include government and intergovernmental institutions. And so the participation of government in the various countries is very important in making sure that the environment is enabling for young people to participate fully in a dignified and fulfilling manner in the economies. Donc il y a encore du travail à faire, le numérique, la technologie peut être encore beaucoup plus utilisée, surtout que 57% n'ont pas connaissance des opportunités, donc en fait pas le numérique. Soutenir la formalisation des initiatives économiques portées par les jeunes. Voir comment amener toutes les parties prenantes que nous venons de citer, les organisations à but non lucratif, l'État, le secteur privé, les partenaires au développement, à pouvoir avoir un agenda commun pour vraiment prendre en charge cette question de l'emploi des jeunes qui est déterminante. Je tiens à remercier CAPSI qui a porté son choix sur le Sénégal pour abriter cet important atelier et à saluer son leadership pour avoir su fédérer ce consortium international exceptionnel de 17 pays. Nos profonds remerciements vont également à la Fondation Mastercard, dont la vision et la générosité ont permis de transformer cet objectif en une vaste entreprise scientifique
panafricaine. Nos remerciements vont enfin à l'équipe du CONGAD, à l'équipe de l'Institut supérieur de développement local, aux points focaux de Dakar, Ziguinchor et Kaolack, aux responsables d'organisations à but non lucratif et aux jeunes ayant pris part à l'étude. Together, let us pave the way for a more inclusive, dynamic, and hopeful Africa.